Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sukar. అందరికీ శుభోదయం. ఈ వీడియోలో విషయం ఏంటంటే వెదర్ ప్రొహిబిషన్ ఆర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ POSH అంటారు కదా 2013 యాక్ట్. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ sexual harassment at workplaces, prohibition, redressal, ఇవన్నీ ఉంటాయి within bracket. Act of 2013 will apply to the complaints made by the female advocates to the BCI or Bar Council of a state. Simply, Bombay High Court Chief Justice Alok Radhe and Sandeep Marne held that it would not apply. ఏమిటంటే ఎవరైనా ఫీమేల్ అడ్వకేట్స్, లేడీ అడ్వకేట్స్ వర్క్ ప్లేసుల్లో అంటే బార్ కౌన్సిల్లో, బార్ అసోసియేషన్లో తమ మీద ఇతర అడ్వకేట్స్, మేబీ మేల్ అడ్వకేట్స్ హెరాస్ చేశారు, సెక్షువల్ హెరాస్ చేశారు అని కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈ యాక్ట్ అప్లై అవుతుందా లేదా? కాదు. ద రీజన్ ఈజ్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ నెక్సెస్ ఇన్ ద యాక్ట్. నెక్సెస్ ఇన్ ద మీనింగ్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్. ఏదన్నా వర్క్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి? పని చేసే చోట. Here, advocacy is a profession. Bar Association is registered under cooperative society. BCI does not give employment to the advocates. BCI of a state, Bar Council of a state, they doesn't give any employment to a state, not to a lawyer. So therefore, the Prevention of Sexual Harassment Act will not apply to such places. So, POSH Act 2013 will not apply to the complaints of female lawyers of the Bar Council of India or the Bar Council of Maharashtra and Goa, as there is no employer-employee relationship. Correct. This point నేను చెప్పింది. The provisions of Act 2013 would apply with the employer or employee relationship. In case of advocates, there is no such relationship with the BCI. Of course, ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. The Prevention of Sexual Harassment Act at workplaces applies to the employees of BCI, the employees of Bar Council of Maharashtra and Goa. ఎందుకంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ BCI మీకు తెలిసిన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రి భవన్ దగ్గర ఢిల్లీలో ఉంటుంది. మన్నన్ కుమార్ కృష్ణ మిశ్రా గారి కంట్రోల్లో ఉంటుంది. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అండ్ గోవా, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, AP at అమరావతి. సో దీనిలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి డెఫినెట్గా POSH యాక్ట్ అప్లై అవుతుంది. మరి లాయర్స్ సంగతి ఏంటి? మనం రోజు చెప్పుకునేది. సో Section 35 of the Advocates Act will apply to such complaints. If any male advocate or if any employee of a court or whatever it is misbehaves with the lady advocate in a court, definitely it will attract the provisions of Section 35 of the Advocates Act. Section 35 of the Advocates provides punishment for any kind of professional or other misconduct. Professional misconduct, suppose నిన్నే చెప్పాము, ఒక అడ్వకేట్ గారు 80 రూపాయలు ఫీజు 80,000 తీసుకుని ఫేక్ రిసీట్ ఇచ్చింది. ఇంకొక ఆయన ఫేక్ స్టే ఆర్డర్ ఇస్తాడు. ఇంకొక ఆయన ఫేక్ డేట్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్తాడు. ఇంకొక ఆయన డిస్పోజల్ కేసులు, డిస్మిస్ అయిన కేసుని కన్విక్షన్ అయిందని చెప్తాడు. రకరకాలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. అదర్ మిస్కాండక్ట్, ఆల్రెడీ వీ టోల్డ్ యూ, అదర్ మిస్కాండక్ట్ టచింగ్ ది మొరల్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. మొరాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాయర్ అయ్యండి భార్యని చంపేస్తే,
లాయర్ ఏంటి వేరే వాళ్ళ భార్యని కీప్ చేసుకుంటే ఇలాంటి అదర్ మిస్కాండక్ట్. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ there is section 35 of the Advocates Act, as per which there is a specified procedure. There will be a disciplinary committee. In Andhra Pradesh there are 3 disciplinary committees. A disciplinary committee will be consisting of 3 members headed by senior advocate supported by 2 other advocates. They will follow the procedure established as per the CPC, Code of Civil Procedure. 6-point formula I told you, that is taking evidence on affidavit, summoning the witnesses, then a discovery and inspection, sometimes sending the commission. Like that, I told you, any of course, it will be for the procedure is adopted by the disciplinary committee to speedily dispose of the petition. Later, they can come to the conclusion, they recommend for the removal, they recommend for suspension for some time, or they can drop action in the case if there is no material, like that. So, now coming to this case, the women advocates, that is Women Legal Association, they filed a writ petition or they filed a public interest litigation before Bombay Court, in which they contended, they requested that the provisions of 2013 Act, that is BCI Act, must be invoked against the complaints filed by the women advocates about sexual harassment. They also requested for formation of grievance, formation of permanent grievance redressal mechanism to address the so-called sexual harassment at workplaces. Of course, the bill is dismissed. As far as grievances, so there may be, in my view, there may be some mechanism, because if at all anybody files a complaint, no doubt it may go to the district judge. Sometimes it may have to be dealt with by the concerned bar association president. So there should be some mechanism, grievance mechanism, grievance redressal system should be there, and that should be headed by a woman advocate, preferably 1 or 2 women advocates. If they are able to look after these things, it is better, because ladies, they can't tell all the things to the male advocates, to the male members, even though we are elders. ఆడవాళ్ళ కొంచెం చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి బెటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెడెడ్ బై ఏ ఉమెన్ లాయర్. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ సజెషన్. Definitely we have to appreciate the Women Legal Association for their keen interest in the protection of the women advocates from the sexual harassment by the other section or either. Don't be under the wrong impression that we are all educated, all the advocates are educated. Definitely black sheep will be there, the sexual harassments will be there. We have seen so many advocates. For the matter, we used to hear, of course I will not personally see, way back 1980s, 79 or 80 at that time, one judge used to lock the house and come to the court, keeping his wife and child inside. మరి ఆయనకి ఏంటి తెలియదు, రకరకాలు ఉంటారు, ఈమెకు అనవసరం. ఎనీవే, what you have to know by this video is the Sexual Harassment at Workplaces Act 2013 will not apply to the Bar Council, will not apply to the Bar Association of Bar Council of a state. If you know this much, it is sufficient. Please, I have studied in live law, read the case law, and I need chivalry. Thank you.